On, bro. Fuse it. Hi there. It's Monday. We are here to trade Nasdaq. Let me check the news data first. I don't know why. For 2 days, my some of the things has not been working properly. Okay, let me check from here. Forex fact rate. Forex. Forex fact rate. It's right here. Forex factory. Okay. So unfortunately, we don't have any news on Monday today. So we might not get better movements. There is no news. Okay. So I don't think it will work. Something happened to this bill. It's not open. First thing first, it's not disrespect myself. It's kind of holy shit. It's not copied, right? It should supposed to be copied. So copy trading, not that. This one, and I had to take Express. Okay, Express take save changes. So we can also. Okay, so we are trading with this. This is our leader account, and this will be a follower account, and this is a trading combine that will be separate. So first thing first, lock me out all day. So so we are not able to trade that 50K Express account right now. So we only willing to trade combine. Okay, first thing first, clear. It's not something disrespect myself. I have to be careful. It's not something disrespect myself. It's kind of I'm not willing to trade even though it gives good setups. It doesn't mean I'm not in my self control. It's you don't know about the market, bro. You don't know about the market. It will convince you anyway. So it's better not to caught up into anything. Just be just be all right. I'm not going to trade with my live accounts till next year, like January 2, 3. I'm start trading. I'm back to trade with my live accounts. I'm just trading. In the meantime, I'm just trading eval. Just have the consistency. Okay, so what's the plan? Don't think about the P&L, nothing. So first thing first, I have to set something. I mean, didn't set anything here. So my risk is going to be 500. My reward is going to be 1,500. Don't put it here. Just put 1,000. So automatically applied and max trades maximum 3 and max loss limit for the day 750. If I cross the limit of 750, it should lock me out. Do nothing. Okay. 3 trades, 750, 500,000. That's all good. We set it up that. So now we move on to the chat. Okay. So what's going on? Okay, what's going on right now? Right here. Just put it fine. Okay. Mm, so we are on the weekly time frame. What's going on in the weekly? It's you can clearly see it's a good rally towards upside. Nice dump. Swept some liquidity. Now there is no change in the state. Swept. Nice backup. Close above this last down close candle, and that last down close candle
pretty much acting as support, so we can expect this is our draw for higher time frame, especially weekly. We expect the price to reach target this. So we break this level and we're expecting this breaker, the body, the bit, the thing. So we can expect some trade all the way down and it's close here. So we expect some push higher. So this is going to be the round liquidity for the week, if I'm not wrong. So this will be the weekly target. I'm just gonna put it here. Weekly target. I don't think he wake up. It's not something cool to wake him up. That's it's awesome. It's annoying traffic. Okay. So what else I have to do? So we have the weekly draws. What about the daily? Daily you can clearly see what. So obviously it's pushing higher, bro. Obviously it's pushing higher. I don't have that, so that's kind of sucks. Okay. So obviously it's pushing higher, drop down to the breaker. So especially this guys, the last up close and down close connect. This is so you can take this as a breaker, right? So if you consider this, it's probably yeah. So price holding this around this level, like it's good push. So far we're good. It seems like super bullish. There is no final gap in high time frame. It's the Friday candle, right? Friday good push towards upside, good bullishness. Market open, good expansion. Now it's gap up, continue higher. That's so good. So 4 hour, as you can see, what is the last? This is a beautiful leg, right? I don't think you have to wait for the 4 hour candle close to 1 hour. Okay. Okay. So next what? It has a really good push. Engineered the liquidity there, drop down to this big inversion, respecting this inversion, and that's what happened here. We got this inversion and we got this change in the state and it's continuing high and it's continued trading higher. So for the whole swing, this is where it's break the structure, created this valley here, getting tapped and stay low, right? So now it's trade above this high, entering this level. Let me check whether it's going to hold or not. Okay. So beautifully playing out here, right? Take this low, take this low, nice push towards upside, inverting this big gap. And you can clearly see as soon as it's closed above the extended rejection, then trade higher, break above this level, good break. It's kind of going higher and higher. So there is no try to check the candle close in 4 hour. Even though even though it's holding the price, I'm not able to be
completely vanish. I need to see a lot of things to align. Okay. So it's kind of take this liquidity, take this liquidity. Yeah, this is what I planned on that day. Okay, this is taken. Good gap up. Take this liquidity and start trading higher. It's weekly target, weekly expansion going on. So what happened? So we got a big gap here. So we can mark this out. So any sort of bearish price action will leads to drop into this gap. For my knowledge, yeah, it's also a forward gap. That's good. So market open, gap up. It's keep on trading higher. I like to see what's going to happen here. So this is the thing that's break the structure here. So it's very important. So we only have the fair value gap right there. This is only gap we right we share. Besides this, we don't have it anything. So okay, gap up is getting higher. That's nice. And we have this 1 hour gap. I just marked this out. Okay. So somehow this will be the 75 and then with this 11. It's good. Go to 15 minutes. It's weekly target. Um, so the day they targeted this guy, but it's expanding higher, which means the dominant for them is not right. That's it. It's just respecting this level and it's pumping higher. Like take this liquidity off. Mm, we can draw this out. This is some sort of liquidity. So besides this, I don't have anything though. Mhm. This is that internal liquidity though. Like, mhm. I don't think it will reach that spot. Yeah, that's a pretty decent level, right? We have the tiny little gap here, right? Okay, close. So
As you can see, we have the tiny little gap here. I like to see how it's going to be react in high time frame. I I need to see the close. Can it close in a matter of 24 minutes? It will close, right? 34 minutes. Okay, fair enough. This guy, this guy, this guy. I need to be bullish according to higher time frame. Yep, I accept that I need to be bullish according to higher time frame, especially in 4 hour, daily, weekly, I need to be bullish. But in lower time frame, price already expanded like crazy, right? It's already expanded to a certain extent. It's already took all the liquidities, it's gap up, it's keep on going higher. So it's not wise, it's not a good decision for me to go long at the top. That's why I'm a bit hesitating to do something. Let me check, but it's kind of good gap up and trading higher and higher and higher.
Okay, what's going on right now, though? We are entered our trade and put the stop at the right place. No need to worry about anything. If the price convincing me further, I will do something for it. If the price convincing me further, I will do something about it. Okay, let me put this here. This is our last manipulation leg. This will be our change the state. Clean target, which putting here is our clean target. So the gap. This is the gap. This is where we can target. உன்னை நான் கொல்லாமல் கொன்று எப்ப கொல்லுவாங்க? Oh, okay. Yes. It's pretty decent target, bro. Okay, stop us at the right place. We don't need to worry about anything. This will be our break even. Like what? Maybe it's a winner, maybe it's a loser. It's not in our hand, bro. You can do whatever what you can do. Break even plus caution. Not partial. It's a break even point. So this will be my break even point. As soon as we break this point, I will break even my trade and willing to hold my trade all the way down to this lows. That's what I'm expecting. Actually, a good last one leg manipulating higher. Nice change the state. Waiting for the pullback. We enter inside the fair value. The entry is pretty decent. Not too greedy, like willing to. We can wait till this point, but still, I'm just willing to take my entry here. That's I'm good. I'm pretty good here. And turn my positions here with the stop at the high. And let it play. If it's ran through, if it's a manipulation thing, if it's not worked, all good. But my plan is to short and consider everything as the low resistance liquidity run and the gap up. I like to see the gap fill. So far, it seems like not going to come down.
Okay. Technically, it's swept the London low, bro. So, if the market is bearish, it should invest and push the price lower. And while price not, I'm not willing to see any price reach this spot. If it's invest, that's all good. If not, we are fucked up. And what else we have here? I know that this is to change the state. So we expect the price to reach this spot. This is where we expect the price. So step, drop lower, trade higher. I'm willing to see this inversion. If it is inversed, we are good. If not, we are fucked up. Holding. We are holding this gap, pushing higher. The thing is, it's dropped down, swept the London low. Swept the London low. Rebalancing this gap, plus printed fair value. Which hold, it's hold. If it's not, it's not. The fair value gap that holding the price, willing to see, get ran through. That's what made the price went lower. If not, it's okay. So the idea is very simple. It's like to see some lower prices today. That's it. The initial push just swept the London low. So it seems like market pumped up. Mhm. Holding, holding, holding. This is the thing which sets the price low. Accumulation on last manipulation, we got to change the state, drop all the way down to the London low. We take our positions there and we're waiting to see what's happened here. If we get this inversion,
You're good. I wish you were fucked up. That's what I want, bro. That's what I want to see. That's what I want to see. Let me see. It's a farewell gift. Come on, come on, come on. If it is a farewell gift, we are so good. So good. Very nice. That's a farewell gift. Nice reaction so far. Uh, This is I'm going to move in my position now. Perfect spot. My disk has been adjusted dramatically. I like to see praise not reach that spot. Really good reaction, bro. We got the last value of that holding the price got ran through to change the state. We are so good. In 1 minute, we got that inversion that I expected one. So this is my break-in point. So basically, this spot I break in my trade and I expect to see lower prices. And it's also created a fair value gap here. That's something cool. Let me check how it's gonna play out. Ten o'clock, bro. 10 o'clock manipulation. The risk has been managed significantly, bro. We don't need to worry about that. The risk has been managed. So we are cut the risk by half and we're adding good positions here with a proper thing. So all I wanted to say is the please not read this part. Instead, it's holding the price, pushing lower, break-even point. Holding the trade so far.
Let me hop into higher time frame, bro. Nice reaction, bro. Yeah, bro. Nice reaction, bro. Really nice candle close. Really a good innovation. Nice candle close. Let me see the rip lower of this 5 minutes. Yeah, really good innovation. Good pullback to that level. Nice, nice inversion. So it's drop lower. That's kind of good. Risk has been adjusted. Everything has been done. Thing to do another thing. This is my entry, bro. This is I should execute this, and I should put my stop there. It's a tight stop. I accept that, but still, clean change stick didn't pull back to that discounted range. As 50% above 41 range. It's pulling the back to greater than 5 adding gap here. So that here.
stop at this point and expecting some purpose. That's what I need to see here, right? Mhm. It's give a really nice pullback, and it's denoted this gap, and it's from this gap we have here monitoring going. Well, that should be the entry if it's on top. It will be a winner, it will be a loser, we don't know though. We don't know. All you know is
Risk-free trade chat. Risk-free trade. You don't need to worry about anything. All you need to do is just wait for the candle to take a profit. That's it. If you go to 15 minutes, is that good to have the stop loss there? I think it's good. I think it's good. I just need one rip lower this lower. Good push to the upside. Clean recovery. I just put my stop at this point. Mhm. If that one might get inversed, then we have some problem. So far, it's respecting this gap. That's good for me. No, it's not actually. As soon as it's close below, I wanna close like how many positions you will. Five, eight, nine, 27, limit 7, start by contracts. Respecting that 50 percentage level, that's good. If it's a dip up, I should close something off from the table. Most probably it will come to this spot. We can re-engage from the position. But it's holding, pushing lower. That's something good. I don't need to do anything. Okay, at least for now, I guess. Stop violence. This is the thing. So if I'm silently violent element, I'm in the same position. Beautiful respect, right? You can clearly see how beautifully it respected constitutional encroachment of that fair valley gap and drop lower. As soon as price break this low, we can move a stop to this point, I guess. No, it's not good. Mhm. Stop by. Holy shit.
That's good, bro. Wait to see some reaction here, bro. Here at the gap. bro. Help us, yeah. என்ன பண்றீங்க? நைஸ். காஷியஸ் எடுத்துட்டேன். ஈவல் தான். எக்ஸ்ட்ரா ஃபெயிலியா? எக்ஸ்ட்ரா ஃபெயிலாம் லாக் பண்ணிட்டேன். நான் 2 அக்கவுண்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா நல்லா ப்ரஷ். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். நான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபெயில ஜான்வரி ட்ரேட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதனால உள்ள வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் லாக் பண்ணியாச்சு. நான் லாக்கே பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். என்ன ட்ரேட்? செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அக்கவுண்ட்ல வந்து 2 ட்ரேட், செகண்ட் அக்கவுண்ட்ல ஒரே ட்ரேட். நான் இது பண்ண மறந்துட்டேன். எது? காப்பி பண்ணுவா? ஓ. அப்புறம் நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா நல்ல கிளீனான டே தான். நல்லா தான் இருக்கு பக்காவா. இது மாதிரி ஒரு கிளீன் டே நம்ம நார்மலா நார்மலா இருக்க டேஸ்ல கூட வரல. சூப்பரான கிளீனான டே. பட் ஆனா எனக்கு இப்போ கம்ஃபர்டபுளா இல்ல. இல்ல எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரீட் பண்றதுக்கு. ஃப்ரீயா ட்ரீட் பண்ணலாமே. என்ன ஆக போகுது? பொறுமையா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரீட் பண்றேன். நீ மெசேஜ் எனக்கு பண்ணிருக்கப்போ எனக்கு அந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் ஒரு பயங்கரமா இருந்தது. ஏன்னா இந்த இந்த டேப் ஆச்சுல, இங்கே என்ட்ரி எடுத்துட்டு நான் இந்த இடத்துல ஸ்டாப் போட்டிருக்கணும். பட் ஆனா நான் போடல. என்ட்ரி எடுக்கல. கொஞ்சம் நல்லா உள்ள வரட்டும் எடுக்கலான்ட்டு இருந்தேன். வரல. அப்புறம் உள்ள இந்த இடத்துல வந்தோனே இந்த இடத்துல நான் ஃபில்ஸ் போட்டேன். இந்த இடத்துல பொசிஷன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த இடத்துல ஒரு ஃபில்லு, இந்த இடத்துல ஒரு ஃபில்லு, இந்த இடத்துல ஒரு சூப்பரான ஒரு பொசிஷன். ஆனா ஆக்சுவல் என்ட்ரி ஃபார் த டே ஷுட் பி திஸ். ஆமா. திஸ் இஸ். இது எடுக்கலாம். தப்பில்ல. பட் ஆனா ஒரு டீசென்ட் என்ட்ரி தான். அது எடுத்தா தப்பு இல்ல. பட் சரி இங்க எடுத்தா தப்பா? அங்க எடுத்தா எனக்கு ரீசனே இல்ல ப்ரோ. 30 செகண்ட்ஸ்ல இருக்கும். 30 செகண்ட்ஸ்ல இல்ல. அப்புறம் இந்த லோ பிரேக் ஆன உடனே எடுத்துட்டேன். பிரேக்கே க்ளோஸ் ஆகறதுல வெயிட் பண்ணலையா? கரெக்டா எங்க தெரியுமா என்ட்ரி தான் என்ட்ரி. இந்த இடம். ஸ்டாப் இல்ல. எனக்கு அது மட்டும் எடுக்க கம்ஃபர்டபுளா இல்ல ப்ரோ. ரைட் ஸ்டாப் லாஸ். ட்ரேட் எடுக்க கம்ஃபர்டபுளா இல்ல. அந்த ட்ரேட் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன்னா நான் வந்து கண்ணாமூச்சி ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பாக்குற எல்லா டைமுமே என்ட்ரியா பார்த்து ஒரு மாதிரி எனக்கு இது இது என்னோட ட்ரேட் லைக் ப்ராக்டிஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு இப்போ வந்து நல்ல நிறைய நாலேஜ் வருது. இன்னொரு நான் ஒரு மாடல் சொல்றேன். ஆனா நீங்க ட்ரேட்ல இருக்கீங்க. இந்த இந்த இடத்துல பை பண்ணி இந்த லேபிள் ஹோல்ட் பண்ணிடுறதா? எதுவுமே இல்ல. ஜஸ்ட் ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான். இன்வெஸ்ட் ஆனா சூப்பரா இருக்கும். பேரிஷ். ஓ ஆல்ரெடி பொசிஷன் யூஸ் ஆச்சு. இன்வெஸ்ட் ஆச்சுன்னா மேல தான் போகும். இந்த இந்த க்ளோஸ் இந்த டேப்ல எடுத்து நீங்க வச்சுக்கலாம் ஸ்டாப். தட் வுட் பி குட். ஆனா அது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்ல. அட்லீஸ்ட் ஒரு 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 நல்ல ஒரு புல் பேக் கொடுத்தா எடுக்கலாம் சொன்னேன். கொடுக்கல. ஓகே வெயிட் பண்ணேன். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் என்னாச்சுன்னா மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு இந்த இடத்துலலாம். அப்புறமா ப்ரைஸ் மேல போச்சு. இதை ஸ்வீப் பண்ணிட்டு மேல போச்சு. கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ட் வந்துட்டு ஓகே இந்த இடத்துல போய் எடுத்த உடனே என்ட்ரி எடுத்துட்டேன். பேஷண்ட் இல்ல அதுக்கு மேல. அப்புறம் இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆனா இன்னொரு என்ட்ரியை போட்டேன். ஆனா எனக்கு ஒரு 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 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்குதுன்னா அது புல் பேக் இந்த இடம் வரைக்கும் கொடுக்கும். இந்த இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம் வரைக்கும் அது புல் பேக் கொடுக்கும். எவ்வளவு அழகா இந்த இடத்துல ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருக்கு. இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் வேணும். பேரிஷ் அதான் இந்த ரியாக்ஷன். ஒரு லைக் கிளீன் இன்வர்ஷன். இந்த என்ட்ரி எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ட்ரி பொசிஷன் கிடைச்சோடனே
இன்னொரு 3 தடவ டேப் பண்ணிட்டு இங்க வந்து ஸ்டாப் லாஸ் இங்க பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படி. ஸோ இந்த இடம் பிரேக் ஆனா தான் ஆக்சுவலா பிரேக் ஈவனு. பட் 5 மினிட்ஸ்லாம் நல்லா பிரேக் ஈவன் இங்கே தான் எது? இருப்பாங்க. பேரிஷ் கேண்டில் இருப்பாங்க. ம். இதுதான் ஒரு லோ. ம். இந்த பிரேக் ஆச்சுன்னா பிரேக். இது பிரேக் ஆனாலே பிரேக் ஆகுன்றியா? ஏன்னா இந்த லெக்ல எந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்புமே இல்லை. ஸோ ரீடேஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இந்த இருக்கே. அதான் இன்வெர்ஷன் ஆச்சு. இதுல இங்க ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருந்ததுன்னா இன்வெர்ஸ் ஆகி கேப் ஆகி இங்க வரும். ம். இல்லைன்னா அப்படியே பிரேக் செய்த கேப் விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கும். இதுல ஃபேர் வேல்யூ கேப் இல்லாம இருக்கணும்ன்றியா? பட் அந்த இடத்துல சின்னன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் ஆனா இந்த இடத்துல ரீச் ஆயிருக்கு. இந்த இடத்துல நல்லா இருந்தது. எனக்கு ஆக்சுவலா 5 மினிட்ஸ் எல்லாம் கேண்டில் பக்கமான க்ளோஸா இருந்தது. ஸோ இந்த கேண்டில் க்ளோஸை பார்த்தோன்னா பிரேக் இன் பண்ணேன். இதுக்கு மேல எதுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. ஆனா என்ன ஒரு பலமான விஷயம் என்னன்னா, பார்ஷியல் எங்கெல்லாம் எடுக்கல, பார்ஷியல் மேல எடுத்திருக்கேன். எல்லாம் இங்க ஏன்னா எல்லாம் இங்க பார்ஷியல்ஸ் போட்டு எடுப்பானுங்க. நான் இங்க பார்ஷியல் லிமிட் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இது இன்வெர்ட் ஆயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இங்க போயிடும். அதுவும் இன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் மாடல் ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதெல்லாம் தெரியாது. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுச்சு. இந்த இடத்துக்கு தாண்டி நோய் பிரைஸ் போகக்கூடாது நம்ம கான்செப்ட் படி. ஸோ இது இன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இதுல அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல கேப்பே இல்லை. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இங்க போகணும். இது ஹோல்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கான்னா இருக்கு. இன்வெர்ட் ஆகி இதுல போய் டிரெக்ட் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நம்ம இங்க இருக்கலாம் சேஃபா. ஆனா இந்த கெயின்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த கெயின்ஸ் விட்டுட்டு நான் விட்டுட்டு வேற மாதிரி இருக்கும்ல. இப்ப பாரு, இப்ப வந்து 242 ஆக்சுவலா நான் ஒரு ஆடவுன்ல இருந்தேன். ஒரு 150 ஒரு $350 அப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். பேலன்ஸ் ஒரு இப்போ ஃப்ளோட்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு. நல்ல கான்டாக்ட் 4 கான்டாக்ட்ஸ் தான். இது வந்து அடிச்சா கூட நமக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும். சூப்பரான டே ஆக்சுவலி. இந்த இடம் வரைக்கும் பேஷண்டா இருந்தோம்னா எனக்கு. இது வரைக்கும் நீ பேஷண்ட் இருக்க முடியாது. ஏன்னா உனக்கு இந்த விஷயம் நடக்கும் அப்படின்றது வந்து கேரண்டி இருக்கு. ஏன்னா அதுதான் அந்த பிரைஸ் அங்க ரிவர்ஸ் ஆக போகுதுன்ற இண்டிகேஷன். பட் அது நடந்தா ரிவர்ஸ் ஆக போகுதுன்ற ஒரு ரெப்ளிகேஷன். என்ன இருக்கீங்க? காஃபி எப்படியா இருக்கா? ஒரு பாலத்தை ஊத்து பேஷன்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் மட்டும் பில்ட் பண்ணிட்டா போதும் ப்ரோ. அந்த பேஷன்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் அது வந்து பில்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. என்னன்னு ஆச்சுங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது. ஏன் சொல்லுங்க. நான் பிரேக் ஈவன்ல வச்சுட்டு உட்காந்து இருக்கேன். இது இவ்வளவு வரைக்கும் இவ்வளவு பெரிய மூவ் குளிச்சுட்டு 2 கான்ட்ராக்ட்ஸ் தான் போட்ட தெரியாம. இப்போ இவ்வளவு பெரிய புல் பேக்ல உட்கார்ந்து இருந்தியா? ஆமா பிரேக் ஈவன் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடு. ப்ரோ நல்லா புரிஞ்சுக்க ப்ரோ. நீ இங்க என்ட்ரி ஆகுறனா அது வேற. இதுல வந்து இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகுறனா அது வேற. திருப்பி வந்து இந்த இடத்துல டேப் ஆயிடுச்சு இல்ல இந்த இடத்துல இது எல்லாமே வேற. நீ இங்கே என்ட்ரி ஆயிட்டனா இந்த லெக்ல நீ பொசிஷன் ப்ராஃபிட்ஸ் புக் பண்ணணும். ப்ராசஸ் எடுக்கணும் இல்ல பொசிஷன் க்ளோஸ் பண்ணி வெளில போயிடணும். அதுதான் சேஃப். ஏன்னா இந்த லெக்கே இங்க பாரு லண்டன்ல வந்து ஸ்வீப் பண்ணிடுச்சு. அதான் லண்டன்ல எனக்கு இது லோ நான் டார்கெட் பண்ணேன். இந்த லோ தெரிஞ்சா இல்ல அந்த லோ ஓகே. பட் லண்டன் லோ ஒரு 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 இம்பார்ட்டன்டான லெவல் தானே. இப்ப அந்த இடம் ஸ்வீப் ஆயிட்டு ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதானே. மார்க்கெட் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல சூப்பர் புல்லிஷா இருக்கு. செம புல்லிஷ் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல. மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல வந்து ஒரு இது இருக்கு. 4 ஹவர் ஹோல்ட் ஆகிட்டு இந்த இருக்கும். மார்க்கெட் ஓபன் கேப் வந்து எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தி. அதனால தான் நான் அங்க வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன்.
ஒரு எமோஷன எடுக்கணும் ப்ரோ. கன்ஃபார்ம் எமோஷன் எடுக்கணும் ப்ரோ. எமோஷன் இல்லாம ட்ரேட் பண்ணா தான் எமோஷன் சுத்தமா இல்லாம தான் ட்ரேட் பண்ணேன். இப்ப இவ்ளோ பெரிய புல் பேக்ல ஒரு பிரேக் ஈவன் வாங்கிட்டு எந்த தப்பும் பண்ணாம ட்ரேட் வின் ப்ரோ பண்றது. அவ்ளோ பெரிய புல் பேக்ல நீங்க பிரேக் ஈவன் வாங்குனது தப்பு இல்ல. தட்ஸ் குட். பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இவ்ளோ பெரிய மூவ்ல நீ ஆப்டிமைஸ் பண்ணாம இருக்க பாரு. அதுதான் விஷயம். இந்த மூவ்லயே ஆப்டிமைஸ் பண்ணிடுவானுங்க. ஏன் தெரியுமா ப்ரோ? நான் ஒரு 5 கான்ட்ராக்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும். 2 கான்ட்ராக்ட்ஸ் தானே போட்டேன். ஏன் 2 கான்ட்ராக்ட்ஸ் மட்டும் என்ட்ட எடுத்த? ஏன்னா நான் தான் அந்த ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மியா வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அந்த அக்கவுண்ட்ல பஃபர் கிடையாது. $376 என்னமோ தான் இருக்கு. சரி. அதனால தான் 2 கான்ட்ராக்ட்ஸ் போட்டேன். $170 இருந்துச்சு அதுக்கே அங்க. க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ப்ரோ நீ போடுற அந்த 2 கான்ட்ராக்ட்க்கு நீ வச்சிருக்க அந்த $300 பஃபருக்கு அவ்வளவுதான் ஒரு ரிஸ்க் வச்சு அவ்வளவுதான் ட்ரேட் இல்ல, பண்ண இல்ல. முடியும். ஃபைனல் டேக் ப்ராஃபிட் இங்க இருந்தது. ஃபைனல் டேக் ப்ராஃபிட்லாம் ஹோல்ட் பண்ணாது ப்ரோ. உங்களுக்கு புரியுதா? ஆ. சாரி இங்க இருந்தது. அதனால நான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி வரட்டும், வரட்டும், வரட்டும் சொல்லி. ஆக்சுவலி நான் பண்றதே கொஞ்சம் ஸ்டூப்பிடான திங். கரெக்ட்டா ட்ரேட் பண்ணியிருந்தா கரெக்ட்டா இருந்திருக்கும். ஏன் சொல்றேன்னா, எப்பயாவது என்ட்ரிக்கு நான் டார்கெட் பண்ணது $1500 which means ஈவல் தானே. ஸோ அதான் நம்ம டார்கெட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பக்காவான ரிஸ்க், பக்காவான ட்ரேடு, பக்காவான ட்ரேட் ப்ராஃபிட் போட்டுட்டு மூடிட்டு இருந்ததுன்னா பிரேக் போட்டு வச்சுட்டு அப்படி விட்டுருக்கணும். பட் ஆனா எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளா இல்ல. இவ்வளோ பெரிய மூவ்ல நம்ம எதுவுமே பண்ணாம பிரேக் வாங்கிட்டு வந்துக்க முடியாது. அதனால தான் ஒரு ஒரு 5 கான்ட்ராக்ட்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்லீப்பா இருக்காங்க ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் and to see the candle close. If it is weak, it's not going to be about 5 minutes. மாப்பிள்ளை நாளா மாற்றி வச்சுப்பேன். ஏன்? ஏன்னா நான் ஒரு ட்ரேட் தான் எடுத்திருக்கேன். 3 ட்ரேட் எடுக்கல ப்ரோ. புரியுதா உங்களுக்கு? ஒரே ஐடியா ஒரே ட்ரேடு. அது பிரமிட் தான் பண்ணியிருக்கேன். அது எப்படி எனக்கு 3-4 ட்ரேட் ஆகும்? Today's birthday with first $0 ப்ரோ. ஏபாக்ஸ் எதுக்கு? டாஜியோட கோட் யூஸ் பண்ணதுனால. யாருக்கு? அவனும் ஒருத்தனுக்கு. $0 ஆமா. நான் ப்ரோ யாரு? என்னது இப்போ? நம்மளும் வாங்கலாமே இப்போ. இந்த ட்ரேட க்ளோஸ் பண்ணணும்னு தோணுது ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஒரு கேண்டில் வெயிட் பண்ணலாமா? இல்ல க்ளோஸ் பண்ணலாமா? க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ரீசன் இந்த ஸ்வீட் it doesn't make me feel good. வாங்க ஆண்ட்ரூ ட்ரேட். கார புடிச்சிட்டானா? அப்படி நாக் அவுட் பண்ணிட்டாரா? ஆண்ட்ரூ டேட். அதான் ப்ரோ அவங்களோட இடம் முடிஞ்சுச்சுன்னா போயிடணும் ப்ரோ டீசெண்டா. திருப்பி திருப்பி வந்து அதான் பண்றது கூடாது. இட் மைட் டேக் சிம்பத்தி. எல்லாம் ஓகே கேப் கால் ரைட்டர் நீங்க பண்ணிடலாம். மிட் பை தானே? பை லிமிட். பை லிமிட்டா? It's good bro.
இல்ல எதுவுமே பண்ணாம ஒரு 1500 விட்டுருந்தனாலே எனக்கு $1000 கிடைச்சிருக்கும் ஒரு அக்கௌண்ட்ல. ஈவல்லையா? ஈவன் இல்ல, எக்ஸப்டே இல்ல. எல்லாமே எக்ஸப்ட் தானே போல. Woodfield. ஆமா. டேக் ப்ராஃபிட் இதை ட்ரை பண்ண முடியாது ப்ரோ. லாக்கே ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நான் மாத்தினது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகல நினைக்கிறேன். ஃபைனான டே ப்ரோ. ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணது இந்த இடத்துல நான் அது கரெக்டா தப்பா மட்டும் சொல்ல. இந்த 1 மினிட்ல இந்த இன்வர்ஷன் நடந்த உடனே இது ஹோல் ஆயிட்டு இருந்தது. ஓகே சூப்பர் ரைட். ஹோல் ஆயிட்டு இருந்தது. ஸோ ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு 5 கான்டாக்ட் இங்க போட்டேன். விச் மீன்ஸ் பார்ஷியல். ஏன்னா இது 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 இன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்லி இங்க வர்றதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் இருக்கு. ஆனா ஹேட் என்ட்ரி வைஸ் அவ்வளவு தூரத்துக்கு திரும்பி வராது அப்படின்றது வச்சுக்கலாம். வராதுன்னு வச்சுக்கலாம். 15 மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியும், எனக்கு ட்ராப் ஆயிட்டு திருப்பி போயிட்டு திருப்பி கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. திருப்பி இந்த இடத்துல ப்ளீஸ் அதுக்குன்னா ரிவர்ஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் திருப்பி இதெல்லாம் போய் எடுத்துட்டு வராது மோஸ்ட் ப்ராபப்லி. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கேண்டில் பாரு சும்மா ஜஸ்ட் ரியாக்ட் தான் இருக்கு. ஜஸ்ட் ரியாக்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு 50%ல க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ட்ராப் டவுன் அட்லீஸ்ட் கேப் இந்த லோவை வந்து எடுத்துருச்சு. அதான் நம்மளோட டார்கெட் இருந்தது ரைட். இதான் நம்மளோட மொத்தம் இருந்தால் நம்மளோட டார்கெட். இதான் நம்மளோட எல்லாமே லிக்விடிட்டி லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை தான் டார்கெட் பண்ணியிருந்தோம். கரெக்டாக வந்து எடுத்துருச்சு. பட் ப்ராப்ளம் என்ன இருந்தது? வாட் ஐ மிஸ்ட்? இந்த இன்வெர்ஷன் நான் பயந்தேன். அது கரெக்டா தப்பா அது மட்டும் சொல்லு. இந்த இன்வெர்ஷனுக்கு நான் என்ன பயந்தேன்னா இங்க போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. இங்க போய் இது இன்வெர்ஷன் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல பிரேக் வேற பண்ணி வச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ அது ரைட்டா தப்பா? நான் அங்கேயே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னு சொல்வா? சோ நேத்து நான் நிறைய பேக் டெஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ப்ரோ நான் ஒண்ணு சொல்றேன். நீ நேத்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணது இல்ல நீ நேத்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணது ஓகே. அதுல உள்ள நாலேஜ் ஓகே. பட் ஆனா அது எல்லாமே அந்த கண்டிஷன்ஸ் மட்டும்தான். இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு டிஃபரெண்ட். ஏன்னா அந்த கண்டிஷன் உனக்கு தெரியும். இதான் ராங் லிக்விடிட்டி. அது வந்து எடுக்கும் கன்ஃபார்ம் தெரியும். பட் எப்படி எடுக்க போகுதுன்றது மட்டும் நமக்கு தெரியாது. எவ்வளவு தூரத்துக்கு திருப்பி புல் பேக் கொடுக்க போகுது, என்னென்னலாம் நடக்க போகுது தெரியாது. நீங்க எட்ரால பண்ணா தெரியும் உனக்கு, இங்க வரும் தெரியும். பட் அது எப்படி வர போகுதுன்றது மட்டும் தான் கான்செப்ட். அதான் நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் நான் கேட்கிறேன். இந்த பிரைஸ் ஆக்ஷன் படி இந்த இடத்துல இன்வெர்ஷன் நடக்குது. ஸோ அது நம்ம பயந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ற ரைட்டா? இது பிரேக்அவே கேப் ஆகிறதுக்கான ஒரு ரீசன் சொல்லுங்கன்றேன். இது பிரேக் இப்போ வந்து இது பிரேக் அவே கேப் தான். ஓகேவா? அதை போய் ஃபில் பண்ணவே இல்லை பிரைஸ். இன்வெர்ஷன் இது பிரேக் அவே கேப் ஆச்சு. ஏன் இது பிரேக் அவே கேப் ஆச்சுன்னா நான் மட்டும் கேட்கிறேன். ஏன்னா இது எதுக்கு நம்ம பயப்பட தேவையில்ல இந்த இன்வெர்ஷனுக்கு, இந்த இதை நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஏன் கேட்கிறேன். ஏன்னா இந்த லெக்ல ஃபேர் வேல்யூ கேப்பே இல்ல முதல்ல உங்களுக்கு. புரியுதா? உள்ள வந்து ஹோல்ட் ஆகி திருப்பி போய் போறது. ஆமா, அதுதான் மெயின் ரீசன். அது மட்டும் இல்லாம இந்த வால்யூம் பாருங்க, இன்வெர்ஷன் ஒரே கேண்டில் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம எந்த இடத்துல இன்வெர்ஷன் ஆச்சுன்றது ஒன்று இருக்கு. 50% ஃபேர் வேல்யூ கேப். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ட் ஃபேர் வேல்யூ கேப் இந்த லெக்குக்கு ஒரு டீசென்ட்டான புல் பேக். ஆமா. ரெண்டாவது இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் வீக் புல் பேக். ஃபேர் வேல்யூ கேப்பே கிரியேட் ஆகல. சரிதான். அதனால தான் பிரேக்அவே கேப் ஆயிடுச்சு. So account is in the decent level, bro. You just need 2 more trades. 2 more trades to pass that. So ஒரு டைம் சம்பளம் வரது ஒரு அமௌண்ட் எடுத்து தனியாக ஒரு $150 எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் வாங்கணும். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் தி டேல நமக்கு வந்து லூஸ் பண்ண போறது என்னமோ அந்த $150 தான். பட் இஃப் யூ டு இட் ரால் ஃபைனல் டேக் 26 வருஷங்களா சொன்னல. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடு பிரேக் ஈவன், செகண்ட் ட்ரேட் அங்க
இங்க க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. செகண்ட் ட்ரேட் 5 கான்ட்ராக்ட் போட்டியா? ஆமா. ஏன் தெரியுமா இங்க க்ளோஸ் பண்ணா நான் இந்த கேண்டில் க்ளோஸோ ஓப்பனோ தான் டார்கெட் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட். அது வந்துகிட்டே இருந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரையல் பண்ணியிருந்தேன். ஹார்ட் அட்டாக் அடிச்சு ஸ்டாப். அடிச்சு பிரேக் ஈவன் கூட வரல. ஸ்டாப் லாஸ் பாத்தீங்களா? இன்வெர்ஷனுக்கு எடுத்துட்டியா என்ட்ரி? ஸ்டாப் லாஸ் பாத்தீங்களா இங்க இருக்குன்ட்டு? அங்க வரல ஸ்டாப் லாஸ். நான் சும்மே தான் வச்சேன். அப்படியே கிளீனா வந்துச்சு. இதை நான் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கலாம். பட் பரவாயில்ல சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். எக்ஸைட் தானே எப்படியும். ஹோல்டு பண்ணிருக்கலாம்ன்றது மேட்டர்லடா. நீ வந்து என்ன சொல்றது உனக்கிட்ட நானு பார்ஷல்ஸ் எடுத்துரு, ஹோல்டு பண்ணு, அவ்வளவுதான் ஐடியா. 3 கான்ட்ராக்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு 2 கான்ட்ராக்ட்ஸ் இல்ல உன்னோட ஃபைனல் டேக் ப்ராஃபிட்டுக்கு ரன் பண்ண விடலாமான்னு கேட்டா விடலாம். இந்த இடம் வரையும் விடலாம். தாஜி அதே ட்ரேட் எடுத்துட்டான். எந்த ட்ரேட்? செகண்ட் ட்ரேட். அதே லிட்டலா டிட்டோ. என்ட்ரி ஸ்டாப் அட் தி ஹை. அவன் ஸ்டாப் லாஸ் ஏன் ஸ்டாப் லாஸ் பாத்தீங்களா? ஸ்டாப் லாஸ் தான் மாஸ்டர் பண்ணணும். ஆக்சுவலா எனக்கு இந்த இடத்துல போற ஸ்டாப் லாஸே கம்ஃபர்டபிளா இல்ல. நான் ஸ்விங் ஹைக்கு மேல போட்டேன். ஈக்குவல் லோஸா பாருங்க. அத ஒரு நிமிஷம். ஈக்குவல் இருக்க பாருங்க. கீழயா? இல்ல அங்க இல்ல. இந்த இடத்துல. எனக்கு ஒன்னும் ஈக்குவல் லோஸ் தெரியலையே ப்ரோ. ஈக்குவல் லோன் தான் போட்டிருக்கான். ஈக்யூ லோன்னு சொல்லிட்டு. மேபி இந்த ஈக்குவல் லோஸ் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா அதுதான் சொல்றோம் ஈக்குவல் லோஸ். இதெல்லாம் என்னோட கன்சிடரேஷன் ஈக்குவல் லோஸே கிடையாது ப்ரோ. ஈக்குவல் லோஸ் தான் 2 லோஸ் இருக்கணும் கிளீனா. ஆனா சாலிடான டே எனக்கு. மோஸ்ட்லி மண்டே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. கேப் அந்த லோ போய் ஸ்வீட் பண்ணலாம் ரியாக்ஷன் வீக்ல. ட்ரேடிங் டே. இதான் என்ட்ரி ஃபார் த டே. இது வரைக்கும் நம்ம உட்கார முடியாது ப்ரோ. அதான் பிரச்சனை. உனக்கு இந்த பிரைஸ் ஆக்ஷன் தான் வேணும். பட் ஆனா அது நடக்குமான்றது தெரியணும்ல. உனக்கு புரியுதா? உனக்கு இதுதான் என்ட்ரி. பட் ஆனா இதுதான் நடந்து போகுது திருப்பி. யாருக்குமே தெரியாது. அதுதான் சொல்றேன். அதுதான் எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. உனக்கு புரியுதா? எனக்கு இந்த இடத்துல என்னன்னா இந்த டேப் பண்ணிட்டு அப்படியே பேஸ்ட் டார்கெட் போகுதா இல்ல திருப்பி உள்ள வந்துட்டு போகுதா? அது நம்ம வந்து எடுத்தாதான் தெரியும். அதுதான் பிரச்சனை. அதனாலதான் நான் இந்த இடத்துல வந்தனோ 3 கான்ட்ராக்ட் போட்டு ஸ்டாப் லாஸ் போட்டேன். இதுக்கப்புறம் என்ன மார்க்கெட் இந்த கன்வின்ஸ் பண்றதுனா இதான் கன்வின்ஸ் பண்ணு. எனக்கு இதுக்கப்புறம் எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுச்சுன்னா நான் திருப்பி பொசிஷன் ஆட் பண்ணுவேன் இருந்தேன். பட் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த பம்ப்ல பொசிஷன் போட்டேன். அப்புறம் இந்த இடத்துல பொசிஷன் ஆட் பண்ணி ஸ்டாப் லாஸ் மொத்தமா இங்க போய் வச்சுக்கிட்டேன். ஆக்சுவலா எல்லாமே குட். பட் ஆனா ஃபுல் டெக் லாஸ் கிடைக்க விடல. தேவையில்லாம ஒரு ப்ராசஸ் செக்டர்ஸ். லாக் ஆயிடுச்சு. இன்னும் என்ன பண்ண முடியும்? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. எல்லாமே லாக் தான். காஃபி லைட்டா சூடு பண்ண தெரியும். இது ஒட்டஃபுல்லா ஒலிச்சு. அம்மா டாஜி லைவ்ல இருக்கான் ப்ரோ. டிக்டாக்ல Wow, 1:3, bro. Let's definitely rewind this, bro. You sound good. The flow is there for sure.
Interesting.